First, find the reactions. Find the reactions. So for single concentrated load, let us the given arch is statically indeterminate to first degree. Therefore, it is rendered to determine by releasing the reaction component H by replacing support B on roller support. Then it is become a determinate beam. So indeterminate to first degree, and then you release the H component at the support B. Then it will become roller support, and it is simply supported, subjected to 50 kilonewton from 6 meters from left side. For this beam, you can draw the, you can find the reaction RA and RB. So after finding the reactions, take moment about B. So taking moment about B, you get the RA, and apply sigma Fy equal to 0, you get the RB, nothing problem. And then you consider the bending moment, simply supported bending moment, MB, for the portion AC. Let us take a AC portion and consider a section XX at a distance X from left support, and write the moment equation for that. So RA is equal to 35 into X. That is the bending moment for the portion AC, and X is 0 to 6, limits for 0 to 6, and consider the section CB from the support A. So consider the portion CB and consider the section XX at a distance X from left support, and write the moment equation here. So 35 into X minus 50 into X minus 6. The limits are 6 to 20 meters. This will simplify as minus 15x plus 300. And the shape of the arch is known as a parabolic. Then the equation of parabola 4yc x into L minus x by L square. We know yc is equal to 4 meters. Substitute it and simplify like this. Integration, it is very easy. So x by 14, 4 just 16. 16 by 400 means 25. So x by 25 into 20 minus x. This is the for easy purpose of integration. This is the y equation of parabola, and already I is equal to e secant theta is given. Then for ds is written as, from the derivation part, dx secant theta, I is equal to ic secant theta. Secant theta get cancelled, dx by ai. So numerator and denominator get eic. Then only you can get the h is equal to expression for the h, integral mb y dx by y square. All of you note down all these things. This is the 2 hours class, and I will use PPT as a board, so you can copy all these things. You cannot expect study materials. It is very quite difficult. You can take the problem, note down the problems, and take the textbook and refer the textbooks. It is not a theory subject.
After copying this, please respond. If you have any doubt, please ask from this slide. Okay na? Yes, sir. Copy చేస్తారా? Yes, sir. కాపీ చేసినది అడగండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేదంటే అర్థమైందంటే మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇందులో ఏమైనా అర్థం కాదు ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు, రియాక్షన్స్ కనుక్కుంటాం, హెచ్ని ఆబ్సెంట్ చేస్తాం. దెన్ ఇట్ బికమ్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు 50 kN at 6 minutes from left support. For this simple beam, you can find the reactions, or you take moment about B, then you get the 35, and apply sigma Fy equal to 0, you get the RB. Total load lunch RE has to, you get the this one. Then after knowing the reactions, you would take the portions, AC portion, section in between AC portion, and write the moment equation 35 into x, that means RA into x, that's enough. What is the limit? X is 0 to 6, and remaining portion, take the section in between CB, x is considered from the left support, and write the moment equation 35 RB RA into x minus 150 into x minus 6. What are the limits? 6 to 20, that's enough. And the shape of the parabola is known. Shape of the arch is as a parabola. All of you know equation of parabola. That will be substitute, and for the integration, simple integration purpose, so we can write like this: x by 25 into 20 minus x. The remaining same thing. Then go for, take the numerator. Take numerator, first part and the second part is the 0 to 6 MB 35 into x, and y x by 25 into 20 minus x into dx, plus integral 0 to, that is the first term, and second term of the first numerator part, 6 to 20, 35 minus x, 35x minus 15 x minus 6 into y. This is the total expression for the numerator. And simplify this one, you can get this, and simplify this one, you can get this. After simplification, you can apply the, here there is లిమిట్స్ పెట్టడం అవ్వట్లేదు, బట్ ఇక్కడ ఈ చివరి మరి లిమిట్ 28 into x cube by 3 minus 1.4 into x to the power of 4 by 4. హౌ టు పుట్ ద లిమిట్ 0 to 6 అనేది నాకు తెలియట్లేదు, అందుకని ఇక్కడ మీరు 0 to 6 అని పెట్టుకోండి, ఇక్కడేమో 6 to 24 పెట్టండి. తెలిసిన పీపీటీ చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఎంత కష్టమో పీపీటీ ఈక్వేషన్స్ ద్వారా. సింపుల్గా రాయటం చాలా ఈజీ, పీపీటీ తయారు చేయాలంటే చాలా కష్టపడతారు. బోర్డు లేదు కాబట్టి ఈ కష్టం నాకు తెలుసు ఎంత కష్టపడాలో.
సో ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిమిట్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి. మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి 0 to 6 ఫస్ట్ టర్మ్ లో కర్సర్ ఫాలో అవుతున్నారా? ఇక్కడ 0 to 6 అని పెట్టుకోండి లిమిట్. ఏమే అట్లాగే సెకండ్ టర్మ్ లో ఇక్కడ 6 to 20 అని లిమిట్ పెట్టుకోండి. నాకు చెప్పండి ఎంత వాల్యూస్ కరెక్టా కాదో. నేను ఏదో చేసేసాను, మీరు చేసి చూపించండి నాకు. ఆ వాల్యూలు వచ్చేలేదో చెప్పండి. హౌ టు పుట్ లిమిట్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ డోంట్ నో. చాలా ట్రై చేశాను రాత్రి మార్నింగ్ కూడా, రావట్లేదు. ఎలాగో అర్థం కావట్లేదు. ఉంది, ఆప్షన్ ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ 0 పెడితేప్పటికి ఇక్కడ పోతుంది. ఇక్కడ 6 అని పెడితే ఇక్కడ 0 పోయి ఇక్కడ ఆప్షన్ పోతుంది. ఆ రెండు ప్రెసెంట్ ఆప్షన్ రావట్లేదు. డెరివేషన్ చేయండి, ఇంటిగ్రేషన్, సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్. దీన్ని మల్టిప్లై చేసి అంతా చేస్తే ఇది వస్తుంది. దీన్ని 28 x² - 1.4 x³ dx. దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 28 into x² into x³/3. ఏ సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్. 1.4 into x⁴/4 0 to 6. And similarly 240 x²/2 minus 24 into x³/3 plus 0.6 into x³/4. ఇక్కడ ఏమో 6 to 24 లిమిట్ అప్లై చేసి ఈ వాల్యూలు వచ్చేలేదు చెప్పండి నాకు. ఒకళ్ళు తప్పైతే తప్పని చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా. హరిప్రియ, ఆర్ యు కాలిక్యులేట్? సెవెన్ 369 అని వచ్చింది సార్ నాకు. ఏది ఫస్ట్ టర్మా సెకండ్ టర్మా? టోటల్ సెకండ్ టర్మ్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది సార్, అందుకనే మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సార్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఓకేనా? 1562. ఫస్ట్ టర్మ్ 1562.4 వచ్చింది సార్. సెకండ్ టర్మ్ చూడండి ఒకసారి. అంటే 6 to 20 పెట్టాలి ఇక్కడ. మీరు ఫస్ట్ 20 పెట్టండి ఎక్స్ లోనే, తర్వాత మైనస్ 20 6. అందుకే మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సార్ ఒకసారి. ఎస్ సార్.
Then you find the 5123 పాయింట్ కాదు సార్ 5213.6 వచ్చింది సార్. ఓకే, ఏదైతే ప్రొసీజర్ అది మీరు క్యాలిక్యులేట్ sir. చేసుకుని యు గెట్ ద న్యూమరేటర్ వాల్యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద డినామినేటర్ వాల్యూ. n is numerator, d is denominator. Denominator is equal to 0 to 20 y square dx. ఆల్రెడీ మనం డెరివేషన్ చేసాం. ద సొల్యూషన్ ఇస్ 8/15 ly square. Everything is known. So you get the 170.6. Is it correct? సార్ 170.67. Then already you know numerator value and denominator. Find the h value, numerator by denominator. $390.8. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 390.8. 390. 39.7 వచ్చింది సార్. 39.20. Right. Yeah, 39.20 or 70, whatever it may be. So after getting the h value, find the theta value. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఏంటి? ఫైనల్ గానీ ఎస్ క్యూ కాలిక్యులేట్ చేయాలి. యు నో హెచ్ వాల్యూ, యు నో వి వాల్యూ, యూ డోంట్ నో థీటా. సో హౌ టు కాలిక్యులేట్ థీటా అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్లో చూపించాను. యూ ఫాలో ద సేమ్ ప్రొసీజర్. యు నో y value, y equation of parabola. So derivative with respect to x, dy by dx is the tan theta, and substitute it and get the value. So this is the way of calculating the axial thrust and radial shear. Hello, students? Yes, sir. For same problem at 5-meter section you find the maximum. అక్కలేదు 5-meter section ఏం కాదు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏముంటుందంటే what is the maximum positive bending moment and what is the maximum negative bending moment అని అడుగుతాడు. దీనికే కట్టండి. maximum positive bending moment will occur under the load. If it is concentrated load, under the load. So you take the moment
at concentrated at 50 kilonewton. That is the maximum positive. That means maximum positive bending moment occur in the loading position, left of the section under the load, and maximum negative bending moment will occur half the portion. That means half the portion at 50 50 తర్వాత ఉన్నది. That means CB. Let us take considered a section from left support, right support at a distance x, and write the moment equation, and you get the dm by dx equal to 0. You get the x value. That x value substitute in this equation, you get the negative value. You can do మీరు దానికి ఇంటి దగ్గర చేయండి అది. Find the maximum positive and negative bending moment. ఓకేనా? Have you any doubts? Students? బుక్ మీద రాసుకోండి. Determine the maximum positive bending moment and the negative bending moment. Maximum positive moment occur under the load, and you take the moment about at the under the load or at the point load, and maximum negative bending moment occur in the portion CB. Let us consider section X from right support. Write the moment equation, and dm by dx equal to 0. You get the x value. That x value put in moment equation, you get the maximum negative bending moment. You can try in your own. Okay, are you understand? Can I go for next problem? Sir. Huh? Yes, sir. ఓకే. సో ఈ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాబ్లం కానీ లేదంటే నేను చెప్పిన ప్రాబ్లం కానీ వస్తుంది. మోస్ట్లీ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇన్ అడిషన్ టు మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్. ఇంకా అది కూడా అడుగుతాడు. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ effect of rib shortening. Yeah, write down this one. Example 1.6.3. Write down. Determine the horizontal thrust and bending moment at crown in the two hinged parabolic as shown figure. Assuming I is equal to I secant theta, the outward horizontal displacement at A and B is due to yielding of support is 40 by AC and 60 by AC. So now consider yielding of support. ఇప్పుడు unyielding of support. ఇప్పుడు చేసిన రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా unyielding of support. If the supports are yield A and B 40 by AC and 60 by AC respectively.
Sir, question writing, sir. Okay. Let us here take RB Argent reaction at support B is redundant, then it becomes simply supported. A is hinged and B is roller and subjected to concentrated loads 60 and 80. That is called C1 D1. And find for this loading position you find the reactions. Taking moment about A, about B, you get the 82, and taking moment about apply sigma Fi equal to 0, you get the RB is equal to 58. ఓకేనా? ఇవన్నీ చేశారా? మీరు చేయవలసిన పనులు ఇవన్నీ మేం కాదు. ఆల్రెడీ మీరు SA1 ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు. దెన్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్చ్ ఇస్ yielding of support. సో సపోర్ట్ ఎంత హార్జెంటల్గా వెళ్తుంది? టోటల్ హార్జెంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 40/A at support A and 60/AC. So total horizontal displacement is equal to 100/AC. But I is equal to I sec theta, and you know ds is equal to dx theta from the derivation. And what is the expression for horizontal reaction with yielding of support? This is the expression. And EAC get cancelled. Only this expression delta minus delta H is equal to this one 100. And now you find the, if you know the MB integral MB by dx and y square, then horizontal reaction is known. Once horizontal reaction, everything, whatever it may be, axial thrust, radial shear, bend, maximum positive bending moment and maximum negative bending moment will be calculated. This is the analysis of arch. And equation of parabola, you know that one, that is the 4/10 square. ఇక్కడ పోవట్లేదు అంటే 4/x square 4 ఇక్కడ 4 పోతుంది 2 అవుతుంది. అలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు పాయింట్లో పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ yc. Therefore integral y square dx is equal to put in integration part 0 to 10 and integrate it whole square, integrate it, you get after applying the limits you get the 5.33. You can do your own, or 8/15 8/15 L into y square. If you know the y square, y square is 1 meter already is given. This is the yc, 1 meter is given at central. This is the 5 meters and this is the 5 meters. So yc is the rise at mid span. So once you know the rise at mid span, you know this denominator value. Denominator value is 5.31. Now find the bending moment expression for AD1 one expression and DC1 one expression and BC1 is another expression. This is the AD1 and CD1 and CB in the corresponding simply supported beam. Write the expressions.
Are you copy that one? Students? Sir, 1 minute. Okay. మీరు కాపీ చేసినది వేస్తారంటే ఐ విల్ చేంజ్ ద స్లైడ్. Yes, sir. Okay. So if the supports are yielding like this, if you add only numerator delta H minus delta H, already I am given formula. So what is delta H? This is the at support A 40 by AC, at support B 60 by. Total horizontal displacement due to yielding of support is 100 by AC. So now you write the bending moment for this section. This is simply supported. Write AD1. Take the section in between AD1. That is X. Consider the section X at a distance X from A. Then you write there 82X. And next one is D1 C1. Now consider the section and that limit is 0 to 3. అంతే కదా ఏడీకి ఎంత ఉంది 0 to 3 and consider the in between portion D1 C1. So D1 C1 and you can write X from this you can write the moment equation 82X minus 16 to X minus 3. Simplify. What is the limit? 3 to 5. 3 plus 2, 3 to 5. Then consider the section BC1 at a distance X from right support. Write the moment equation 58 into X, or you consider X from left support 50 into 10 minus X. What is the limit? 5 to 10. That is the moment equation. ఇంతకుముందు ఒకటే సింగిల్ లోడ్ అయితే రెండే వచ్చాయి, రెండు పోర్షన్లే. ఇప్పుడు డబల్ లోడ్ కాబట్టి యూ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ 3 సెగ్మెంట్స్ AD1, D1 C1, C1 B. Write the moment equations X from left support. Consider always consider the section XX at a distance X from support A. You know the y value. What is the y? 0.4x minus 0.04x square, and substitute it in m integral mb y dx.
Are you write the moment equation moments? Haripriya? What is the moment equation for AD1? For AD portion అయితే 82 into x, sir. Very good. What is the limit? From 0 to 3. Very good. Next, consider the portion D1 C1. Consider x from left support. You can consider x distance from left support. Then what is the moment equation? 82x minus 60 into 5 X minus x minus 3. ఎంత దాన్ని సింప్లిఫై చేయి. దాన్ని సింప్లిఫై చేసి పెట్టాలి కదా మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు. 22x minus 180, sir. 22x plus 180. Plus 180 or minus 180? Plus 180. Plus 180, sir. What is the limit? 0 to No, 5. 3 to 5. 3 to 5. 3 to 5. ఇక్కడ నుండి కదా డి పోర్షన్ 3 to దానికి 2 కలుపు 5. C1 కంతా 5. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ x డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సపోర్ట్ A. Write the moment equation. 58 into 10 minus x. Okay, what is the limit? 5 to 10, sir. Yeah. So you know the bending moments and the respective portions, and you know the limits, and you know the y value. Y is equal to something. You get 0.4x minus 0.04x square, and simply find the numerator. Integral 0 to 10 mb by dx is equal to first term, second term, third term. Apply the limits and find the value. తెలియని వాళ్ళు కాపీ చేసుకోండి. This is the solution.
ఫోన్ క్లాస్ కన్నా కళ్ళు ఆగేస్తున్నాయని చెప్పాడు. 2 రోజులు ఆఫ్ చేసాను క్లాస్లో ఏమైనా క్లబ్లో మీరు. టెక్స్ట్ బుక్లు చదవండి, టెక్స్ట్ బుక్లు. Are you getting the values? What is the first term value, second term value, and third term value? This is the final solution.
1341.55 వచ్చింది సార్. Okay, well, what is the first term? 228.78. 1 minute, 1 minute. What is the first term? చెప్పండి, న్యూమరికల్ వాల్యూ చెప్పండి. 228. 228.78. Next, second term. 508.59. 508.59. Third term. 604.18. Okay. So is equal to 1341.55, sir. 55 మరియు 53 వచ్చింది, అంతే కదా? అంతే సార్. Okay, right. Then once you know the numerator value, you know the denominator calculated 5.33, and substitute in the equation, you get the 232.78 or 75, what that may be. Substitute your values. Okay. So after getting the h value, what he asking, what is the bending moment at crown? He is asking bending moment at crown, center point. So taking moment about that point. So MC is equal to MBC into HYC. అంతే కదా? So 58 and RA into 5 minus HY. Why I am taken right side? Because I am eliminating the 80 kn, 60 kn. Okay, I am considering right part. So this is the way of calculating the horizontal thrust for rib shortening. Rib shortening effect of yielding of support is considered. Suppose same problem, if the supports are rest on elastic fiber, then this one. Take the same problem. Determine the horizontal thrust, not in the previous problem. So supports are elastic supports are elastic supports. Therefore, given flexibilities in respect of horizontal displacement at A and B are 0.2 by AC, 0.38 by AC. Therefore, the horizontal thrust equation will be 1 by Ka plus 1 by Kb. So you know 1 by Ka is equal to 0.2 by AC, and 1 by Kb is equal to 0.3 AC, that is 0.5. So everything is known. Integral mb y dx is 1341.55. Integral y square dx is equal to 5.33, and the denominator part, second part is 0.5. EAC all are get cancelled. Then h is equal to 229.9, nearly 230. Next question: if the arch is rest on elastic supports, the stiffness of the elastic support A and B is given 0.2 by AC, 0.3 by A. They are given, examiner is given. Then you calculate the horizontal reaction. This is also in the previous problem. The arch is not resting on elastic supports, only yielding of supports.
So it will show the horizontal reaction is more than that of it. Which one is better? Okay. Students, Sir. are you understand this one? ఇంత ముందుది ఏంటి? Yielding of support
the support, the arch is not sit on the elastic form, but in the at present problem, the arch is rest on the elastic cushion. Therefore, the reduce the horizontal reaction 230, that is 232. The what you observed from previous problem and this problem. So today shall we stop here? అయిపోయింది మొత్తం. మీకు సర్క్యులర్ 2 హింజ్డ్ ఆర్చ్ ఒకటి చెప్పాలి, సెగ్మెంటల్ది, అదే సర్క్యులర్ ఆర్ సెగ్మెంటల్. అదొక ప్రాబ్లం చెప్పేసి ఫినిష్ చేద్దాం దీన్ని. ఆఫ్టర్నూన్ వస్తారా లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ చూసుకుందామా? నెక్స్ట్ వీక్ సార్. దీని మటుకు బాగా వస్తుంది.